Hello everyone, welcome to Competition Care Current Affairs Daily. So, ekhini hoise aji content homu jiwa ami discuss korim. Aru ma first topic to loa hoise the Sentinel Assamor pora Yangli Festival. And this particular topic is important from GS paper 1 culture hondobot. Logote GS paper 5 Assam issues otu enoka dhoronor topic blak important hoi pore. Plus prelims khetroto enoka dhoronor topic blak important hoy, but jehetu amar APSC prelims already hoi gol, so next jete APSC prelims ahibo he khetroto enoka dhoronor topic blak guruttopurno hoi poribo. All right, so current context hole ahu yat kwa hoise recently Tiwa tribesmen were shown taking part in a dance to celebrate the Yangli Festival at Gobha village in the Morigao district of Assam. All right, so apaloke mon koribo e Tiwa lokhokolok pray ami asote teologor concentration blak ami pam mostly in the Morigao district of Assam. Thik ase, এটা ইয়াৰ বিষয়ে যদি আৰু অলপ ভালকে চাও আমি গম পাম Yangli an occasion to celebrate a bountiful harvest. ঠিক আছে, so এটা bountiful harvest ৰ কাৰণে এই particular celebration to কৰা হয় Yangli festival, right? And seek to protection for crops from pests and calamities is an important festival of the Tiwas as agriculture is the mainstay of the economy. Alright, so easy to festival to hoy. It is celebrated over a period of 3 days, right? 3 din পর্যন্ত celebrate করা হয় আর প্রত্যেক দিন 3 দিনে আসলে নিজর নিজর একটা significance থাকে. Alright, so people offer prayers and sacrifice to their ancestor and perform traditional dances and songs. Alright, so this is about the Yangli festival, right, which is associated with the Tiwa tribes of Assam. Alright, it about Tiwa tribes ami jodi sao, so they are the indigenous tribes of people who inhabit parts of Assam and Meghalaya in northeast India. All right, they are recognized as scheduled tribe by the government of India. Hetu ami already gom pao. Aru ei Tiwa lok hokolor teolokor nijor eta language thake aru he language to hoise Tiwai. All right, aru traditionally the Tiwa people were animists, right? Teoloke he nature ok puja kore, right, worshipping various natural objects such as mountains, rivers and forest, right? Teolokor eta jetu dharona hoy je jibonto asolte ei nature logot dhal khai joake hobo lage, right? Eta peaceful coexistence teoloke bisare, harmony bisare with the nature. Aru ei Tiwa lok hokolor asolte women have a prominent role in the Tiwa society and their opinions are highly valued in the decision making. All right, লগতে Tiwa tribes বহুত ইম্পৰ্টেন্ট একানেও হয় কাৰণ ধৰক জুনবিল মেলা যত বাৰ্টাৰ সিস্টেম হৈ থাকে এখিনি কথাও আমি জানো, ৰাইট? এই Tiwa লোকসকলৰ মাজতে হয় এটো। লগতে যেটো ফুলাগুৰি ধাৱা হৈছিলে the first peasant uprising হেও Tiwa লোকসকলেই আছিল। অলৰাইট, সো এখিনি কথা আমি জানি থোৱাটো ভাল। অলৰাইট, so this was about this Tiwa tribes আৰু Yangli festival. Alright, now moving forward, our next topic is taken from the Assam Tribune. Vasudeva Kutumbakam, prospects for Assam any. Now this particular topic is very important from GS paper 2 perspective, logote GS paper 5 Assam issues, right? Jeto means ahi ase means perspective enoka dhৰণৰ topic blak aru besi guruttopurno hoi pore. Alright, so ei editorial to kobo ke bisarise. So this editorial throws light on how G20 annual presidency for India has come as a blessing for entire Northeast. All right, so ami gom pawe je bharote G20 presidency to loise from the 1st of December 2022 to 30th November 2023, right? So is it opportunity pale bharote এই opportunity আসলে কঢ়িয়া আনিছে নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে বহুতখিনি ব্লেছিংস, ৰাইট? বহুতখিনি opportunities লৈ আনিছে আৰু এই এক্সপোজাৰ এটা দিয়াত বহুত সহায় কৰিছে, ৰাইট? So India is getting a chance to showcase its geography, natural beauty and property in every corner of the nation, right? It is a big chance for the country to exhibit its prestigious historical monuments and beautiful places in front of the global guest. Plus, this will not only create a positive image about the country, but also boost the current as well as future business scenarios. So, in a nutshell, we can say that a particular G20 to asolte eta bhal leverage kori anise, right? He proper he huzuk kon lo anise jot amar soft power to enhance kora logote asolte eta proper economic way to asolte boost korat bahut khini he জৰিয় হৈ গৈছে, ৰাইট? এটা ভাল প্ল্যাটফৰ্ম হৈ পৰিছে এই G20 প্ল্যাটফৰ্মটো।
অলৰাইট আৰু ইয়াত মূল যেটো ফোকাস ৰাখিছে কি ধৰণে এই G20 প্ৰেসিডেন্সি আমাৰ যেটো নৰ্থ ইষ্ট এৰিয়া হয় ৰাইট অসম আৰু লগতে নৰ্থ ইষ্ট এৰিয়া কেনেকে ভাল প্ৰসপেক্টস কৰি আনিছে ৰাইট হেখিনি আমি ভালকে ডিসকাস কৰিম সো G20 prospects for Assam এনি আমি যদি চাও 50 খনকৈ সিটি তেওঁলোকে চুজ কৰিছিলে ৰাইট টু কন্ডাক্ট over 200 meetings of the event throughout the year 2023 আৰু এই 50 খন সিটি মাজত গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় এই সিটিখন অসমৰ পৰা বাছি লোৱা হৈছিলে য'ত তেওঁলোকে আসলতে এই G20 ইভেন্টস ব্লক অৰ্গানাইজ কৰিবলৈ সুযোগ পালে ৰাইট সো কি ইটালকে ইভেন্টস হোস্ট কৰিছে বাই আসাম হেয়া যদি আমি চাও U20 right বা যেটো Y20 আমি কম is the one of the 8 official engagement groups under the G20 umbrella. The first meeting of Y20 was held in Guwahati right এই মিটিং কিখন আপোনালোকে চাই লব দে কি আহিছে কাৰণ মেইনছত আহি যাব পাৰে right দ্বিতীয়তে গুৱাহাটী hosted the first meeting of sustainable finance working group right under the G20 umbrella তাৰপিছত যেটো ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত কৰিছিলে that কি আসলে G20 research and innovation initiative gathering যেটো rig বুলি কোৱা হয় conference was held in the Assam Dibrugarh ইয়াত তেওঁলোকে গুটে এই চাহ ফ্যাক্টৰি ব্লকত ভিজিট কৰিলে ৰাইট হে কেনকা কুহ পাতবোৰ কেনকা চাহৰ কি এইবিলাক গুটেখিনি ইয়াৰ ওপৰত এটা হেলদি ডিসকাশনো তেওঁলোকে কৈছে ঠিক আছে টি পার্সপেক্টিভ লগত লৈ অলৰাইট সো এইখিনি মূল events that got hosted by Assam right now a G20 prospects for Assam any আমি যদি চাও যেহেতু তেওঁলোকে এই ইভেন্টস ব্লক অৰ্গানাইজ কৰিলে so it gave a platform right so G20 provided a global stage to showcase our culture and heritage alright so in Assam many guests offered prayers at the iconic Ma Kamakhya temple in Guwahati right তেওঁলোকে ইয়াৰ সুযোগ পালে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ফালৰ পৰা prayers offer কৰিলে right logote they also enjoyed the wildlife at Kaziranga National Park and Povitra Wildlife Sanctuary as well and the guests also visited Manchester of East Hualkusi IIT Guwahati and enjoyed a cruise in the Brahmaputra river visited tea estates and other places of importance right so amar jekhini main attraction hoy এই গুটেখিনি তেওঁলোকে উপভোগ কৰিবলৈ চান্স পালে ৰাইট আৰু আটাইতকৈ অ্যাট্ৰাকশন কি হল তেওঁলোকৰ যি সকল female guest হয় right so Hualkuchi attracted a lot of female guests from among the G20 and Y20 stakeholders right the guests were delighted with the attire of the people of Assam wear during the special functions right and many among the foreign guests tried out the colorful pat and muga dresses in Hualkusi right they got astonished keneke he process to he delok dekhaisile part by part right keneke kukuno pa loi kini he golden thread to toyar kora hoy keneke boe keneke he motifs black তেওঁলোকে ইনক্লুড কৰি দিয়ে ৰাইট হেবিলাকত তেওঁলোক বহুতখিনি আসলতে ইন্টাৰেস্টিং পালে আৰু লগতে তেওঁলোকে নিজে কিনিলো সো এই যে আমাৰ যিখিনি হাস পোছাক হেতু এটা বহুত বেছি ডাঙৰ এক্সপোজাৰ এটা পালে ৰাইট ফৰেন মাৰ্কেটৰ এটা তেওঁলোকে যেটা লৈ যায় কাৰণ এই G20 খন প্ৰভাৱশীল কান্ট্ৰি হয় ৰাইট দিস ইকনমিজ আৰ ভেৰি ষ্ট্ৰং ইনাফ এটা তেওঁলোকৰ তাত গৈ কিনি যদি এটা মাৰ্কেটো পাব পাৰে ৰাইট সো বহুতখিনি আসলতে প্ৰসপেক্টস কৰি আনিছে অসমৰ বাবে alright so this will surely enhance the foreign marketing of the products দেখিছনে লগতে not only the পাট মুগা silk but also the bell metal products যেটো আমাৰ কাহৰ থাল right কাহৰ বাটি বা এনেকুৱা বিলাকতো বহুত বেছি তেওঁলোকৰ interest পালে right of hazo and harthebari were displayed for the guest so this is being considered the biggest practical business achievement of the event দেখিছনে So many of the foreign guests also visited the neighboring hill states of the northeast. Logote, the natural vegetation and biodiversity of the northeast have created a positive image among the tourists. Alright, so bahut khini prospects lo anise, right? Korhiya anise. Eta he huzuk to bhalke grohon koratu he asol kotha hobo. Right? লগতে এটা কনক্লুজনো দিছিলে এই এডিটৰিয়েলটো হেতু মই ডাইৰেক্টলি ইয়াত দি দিছো আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ কনক্লুজন ব্লাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে
আপোনালোকে ইয়াৰ এটা আইডিয়া লৈ কিনি আপোনালোকৰ এনসাৰটো ইনক্লুড কৰিব পাৰে ৰাইট ইয়াত কৈছে ইণ্ডিয়া মে appropriately use the G20 presidency and the rising status of country as Vishwa Guru অৰ্থাৎ world leader or teacher so India এটা vision আছে যে তেওঁ লোক Vishwa Guru হ'ব বিচাৰে হে পাথ এটা দেখাব বিচাৰে the whole world so তাৰ জৰিয়তে আসলতে এই যিখিনি vision বিলাক যাতে সম্পূৰ্ণ হ'ব পাৰে right to market Assam and the Northeast as a center of natural tourism natural tourism and ecotourism the people of Assam and the Northeast are also expecting that G20 and Y20 events will enhance the business of the region the decision makers must try to make Vasudhaiva Kutumbakam a never-ending journey for the region right so this is the conclusion now based on this particular topic you might face this kind of question say discuss how India's G20 presidency can leverage positive prospects for Assam right eto 15 marks or within 250 words you can try it right jeto mains wa hi ase apnalokor eta practice ho jabo Now moving forward, our next topic is taken from the Hindu, custom exemption on drugs for rare diseases. And this particular topic is important from GS paper 3 perspective. Alright, so pothomote ami janibo laibo about rare diseases. Ki hoino rare disease? So ami jodi technical definition sound. According to World Health Organization WHO, a rare disease is a debilitating lifelong disease or disorder with a prevalence of 10 or less per 10,000 population ঠিক আছে excuse me so 10 জন বা 10 জনকো কম যদি অধিক লোকৰ within 10,000 population of ভিতৰত যদি কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগ তেওঁলোকৰ মাজত আক্ৰান্ত হয় then that particular disease is known as the rare disease alright আৰু এই rare diseaseৰ যেটো ট্ৰিটমেন্ট হয় it is very expensive actually right 1 crore per year হৈ যায় Or there are about 7,000 to 8,000 conditions globally that have been defined as rare diseases, right? Ita ami jodi amar Bharat borkhot a status to sound about rare diseases ami kompam se Bharatot itimodhe 4,001 rare disease etilage detect kora hoise as of 2021 ঠিক আছে আর তো যেটো most common হয় মানে rare diseases in India they are primary immunodeficiency disorder ইয়াত কি হয় যেটো ইমিউন সিস্টেম হয় রাইট এজন ব্যক্তি হেতু কোটা উইক হৈ যায় আসলতে আমাৰ কিবা এলিয়েন কিবা যদি মেটেৰিয়েল আহি যায় অ্যাটাক কৰে আমাৰ ভিতৰৰ পৰা আসলতে এটা ইমিউন সিস্টেম থাকে ৰাইট তেওঁলোকে গুটেখিনি ডিস্ট্ৰয় কৰি দিয়ে আৰু আমাক হেলদি ৰূপে থকাত হেল্প কৰে বাট ইয়াত কি হয় ইমিউন সিস্টেমটো বহুত বেছি উইক হয় তেওঁলোকে ফাইট ব্যাক কৰিবই নোৱাৰে right so this is primary immunodeficiency disorder tityote lysosomal storage disorder yet ki hoy a group of metabolic disorders that lead to build up toxic materials in the cells take as toxic materials in the cell on gut khai thake this is one kind of rare diseases that's why this is small molecule inborn errors of metabolism yet ki hoy a large group of genetic condition where the genetic code for metabolic enzymes are defective. Alright, there's a cystic fibrosis ase. Etu ki hoy a condition that severely damages the lung, leading to the need of a transplant. Alright, kute lung sort asolte attack kore. There's osteogenesis imperfect. Etu ki hoy a condition where bones fracture easily. Right, so these are some of the most common rare diseases which are identified in India all right so ki initiative loise a rare disease blakok address koibole bharat borkhot prothomote dekhisu ami custom duty right so yet ki hoise medicine and food needed for the management of 51 rare diseases have been exempted from the custom duty right this is a custom duty atrai dia hoise he khetra solte eta বেছি সুবিধা কৰি দিছে ৰাইট ফৰ দ্য ট্ৰিটমেন্ট অৰ এলস আৰু বেছি দাম হৈ যায় বহুত বেছি হৈ যায় আমি যেহেতু দেখিছো 1 crore অধিক হৈ যায় ৰাইট ইয়াৰলি ট্ৰিটমেন্টৰ যিখিনি ফি টু সো ইয়াত ফি টু কবাত নহয় কবাত কমি যাব যদি কাস্টম ডিউটিটো আঁতৰাই দিয়ে ৰাইট তাৰছত লগতে নেশ্যনেল পলিচি ফৰ ৰেয়াৰ ডিজিজেছো আনা হৈছে
of 2021, right? Your aim ki hoy? Aim hoise has provisions for promotion and of research and development for diagnosis and treatment of the rare diseases, all right? আৰু এই rare disease খিনি আসলে তিনিটা ক্যাটাগৰীত ভাগ কৰি দিয়া হৈছে, that is group 1, group 2 and group 3. Group 1 যদি চাও আমি দেখিম disorders amenable to one time curative treatment, right? এনেকুৱা এটা rare diseases যিখিনি আসলে one time curative treatmentor জৰিয়তে help কৰিব পাৰে, right? সুস্থ হবলে সো হিখিনি এনো গ্ৰুপ 1 ক্যাটাগৰীত লোৱানা হৈছে গ্ৰুপ 2 ক্যাটাগৰীত আমি দেখিছো diseases requiring long term lifelong treatment having a relatively lower cost of treatment and benefit has been documented in literature and annual or more frequent surveillance is required, right? Etu group 2 category rakha hoise aru antu hoise group 3 category yat ki hoy diseases for which definitive treatment is available, but challenges are to make optimal patient selection for benefit, very high cost and lifelong therapy. ঠিক আছে, so group 3 আপোনালোকে এনেকৈ মনত ৰাখিব, it is very high cost আৰু lifelong therapy দৰকাৰ হ'ব, right? so এই তিনটা গ্ৰুপ আমি চাই লোৱাটো ভাল, alright? লগতে center of excellence আমি যদি দেখো 8 COE have been identified for diagnosis, prevention and treatment under the National Policy of Rare Disease 2021, right? Financial support dia hobo, so up to 50 lakh to the patients suffering from any category of rare diseases for the treatment in any of the COEs, right? Aru nidan kendras loena hobo, it is important. Yet ki hobo have been set up for genetic testing and counseling services. So these are the provisions under the National Policy for Rare Disease of 2021, all right? So itia hu amar current context ole. Current context to hoise recently custom duty was removed on the drugs for rare disease on cancer immunotherapy medicine through the, right, providing financial relief to people with rare diseases, right? Ami olop agote dekhisu je bharat borkhoi ki initiative loisile custom duty to exempt koi dise, right? Thik tene dhore ami dekhisu easy to through the eta medicine hoy, right? Cancer karone তাতো আসলতে এই কাস্টম ডিউটি টু এক্সাম্পট কৰি দিছে হেটাৰ ফলত কি হ'ব যিখিনি ফাইনান্সিয়াল ৰিলিফ এটা পাব যি সকল ব্যক্তি আসলতে এইটো ৰেয়াৰ ডিজিজত আক্ৰান্ত হৈ আছে, right? Now what is Keytruda? It is mainly used in adults for cancers that are advanced, have spread or returned, are not responding to other treatments or cannot be removed by surgery. ঠিক আছে? Excuse me. So it is also used to help prevent the cancer from coming back after patients and surgery to remove the melanoma or renal cell carcinoma. Into adjuvant therapy hoy. Or the active substance in Keytruda is pembrolizumab. Sorry, more pronunciation to man bhalke hua nai. A monoclonal antibody. ठीक আছে? So is to medicine to hoy ya upor he custom duty to remove kori dise, that is the current context is about. Aru etu to important thik ase ami khini mention kobo paro etu bikhoy, but what is more important is about knowing what are rare diseases, all right? Now moving on to our next topic, it is taken from the Hindu, reusable launch vehicle mission, and this particular topic is very important from GS paper 3 science and tech, all right? So current context to hoise, so this is very significant, all right? The ISRO successfully carried out the landing experiment of reusable launch vehicle autonomous landing mission at Khaklari, right? Very important. Reusable ki basic kan important karon যদি আমি reusable এতিয়াই নকৰা হতে হয়তো আমি বহুত পিছ পৰি গলো হেতেন, right? কাৰণ এতিয়া reusable to বহুত বেছি stress দি আছে, right? নহলে আমাৰ বহুত খিনি পইচা এনে খৰচা হৈ যায়, কেনেকে কি খৰচা হয় গুটে ভালকে বুজাম তাৰ আগতে আমি জানিলম what is actually RLV mission, right? RLV mission হৈছে reusable launch vehicle mission of ISRO
aims to develop space planes, shuttlers that can travel to low Earth orbits, deliver payloads and return to Earth for use again, right? So yet আপোনালোকে মন কৰিব পাৰে কিমান বেছি টকা আসলতে আমি বচাব পাৰিম, right? So RLVTD, zero technology demonstrator, is a series of tests in developing essential technologies for a fully reusable launch vehicle to enable low-cost access to space. Right? It is just SpaceX hoy, Elon Musk or iman kyo prosper kobo bisaise. Karon teoloke jitu main USP hoy, that is this reusable launch pad. Right? Teoloke ei akakhole he space hole jekhini payload ho ba satellites that hoy ahe aru jekhini major thrust di loi jay heto reusable launch hoy, right? Heto aku ঘুৰি আহে aku তাত বেলেগ কিবা পেলোড ভৰাই aku তেওঁলোকে পঠাব পাৰে সো এনেকে তেওঁলোকে বহুতখিনি কমাৰ্শিয়ালিও আগবাঢ়ি আছে, right? So LAX, the reusable launch vehicle autonomous landing mission test was second of the 5 RLVTDs, right? So aru tinta experiments it needs to be conducted, that is return flight experiment REX, that's a powered cruise flight or scramjet propulsion experiment. A tinta asolte koribole baki hoy ase, right? So RLVTD will be used to develop technologies like hypersonic flight, right? Ito HEX hoy, autonomous landing, return flight experiment, powered cruise flight, scramjet propulsion experiment. This RLV will be scaled up to become the first stage of India's reusable two-stage orbital launch vehicle in the future, right? Aru yate mon koribolokia kotha, the first trial of the RLVTD was conducted on May 23rd, 2016. ঠিক আছে, tete first trial black conduct kora hoisile. Alright, so ite ami bujibole chesta kora hok sauk jetia eta rocket pothwa hoy in the space, sauk 80% আসলতে নষ্ট হৈ যায় কিয়নো the main thing is this one, এটো আকাশত পঠাই ইয়াতে পেলোড থাকে স্যাটেলাইট আদি কৰি হে পাৰ্টিকুলাৰ অৰবিটত এৰি দিয়ে আৰু এই যিখিনি এই লঞ্চ প্যাড টু, ৰাইট? এই লঞ্চ ভেহিকলটো তাতে নষ্ট হৈ যায় সো ইয়াত বিলিয়নস অফ ৰুপিজ এনেকি নষ্ট হৈ যায়, just use and throw হৈ যায়, right? হে use and throw কৰোতে কিমান বিলিয়নস অফ ৰুপিজ এসোসিয়েট হৈ থাকে, right? আৰু কাৰণ মেইন যেটো দৰকাৰ হয় এইখিনিহে যায়, বাকিখিনিটো এটো গৰি একো কামতো নাহে, ৰাইট? কিন্তু এতিয়া এটো কৰিব যেটো লঞ্চ হয়, লঞ্চ ভেহিকল হয়, হেতুতে ৰিউজেবল কৰিব, ৰাইট? এটো গৈ কিনে আকাশত এৰি থৈ আহিলে আকৌ এটো যেটা ঘূৰি আহিব দিয়াত আকৌ বেলেগ লগাই কিনে যেটা দৰকাৰ হয় তেটা যাব পাৰিব। সো আলটিমেটলি আমি এটো ক'ব পাৰো, এটো সিদ্ধান্তলৈ আহিব পাৰো যে এই ৰিউজেবল লঞ্চ ভেহিকলে বহুত বিলিয়নস অফ ৰুপিজ আসলতে সেভ কৰিব, ৰাইট? কাৰণ এটো চাওক এটো SpaceX হয়, এটো হৈছে মেইন যেটো, ৰাইট? ডেট এস্ট্ৰনটস থাকে বা ধৰক যিকোনো স্যাটেলাইটস থাকে এইখিনিহে মেইন হে অৰবিটত পঠায়, বাকি যেটোৱে আসলে লঞ্চ ভেহিকল হয় এটো আকৌ ঘূৰিয়ে যায় তললে, ৰাইট? এনে বেলেগত যদি ৰিউজেবল নহয় ইয়াতে ধ্বংস হৈ যায়, হয়তো কৈ গিনি ক'বাত প্যাসিফিক ওশনত পৰিব বা কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায়, ৰাইট? কিন্তু ৰিউজেবল হলে একদম ধুনিয়াকে দেখিছানে আকৌ আহি কিনি একেটা জায়গাতে গুছি আহে, ৰাইট? তেনেকুৱা এটা মনিটৰ কৰি ইয়াতে টেকনিক্যালিটিজ বহুত এসোসিয়েট হৈ থাকে, ৰাইট? কাৰণ ধুনিয়াকে আকৌ একেটা জায়গাত আহাটো বহুত ইট নিডস আ লট অফ ৰকেট সায়েন্স প্লাস ক্যালকুলেশন, ৰাইট? সো এটো আছে SpaceX ৰ এনেকুৱা আছে তেওঁলোকে আকৌ ঘূৰি আহি কিনি লব পাৰে, সো ইয়াতে তেওঁলোকে নিজেও পঠাব পাৰে প্লাস বেলেগৰো লব পাৰে, আধা কষ্টতে তেওঁলোকে এই কমাৰ্শিয়ালি ইউজ কৰিব পাৰে, ৰাইট? এটা এই যেটো টেকনলজি এটোৱে আসলতে এতিয়া ক্র্যাক কৰিছে আমাৰ ভাৰতে, ৰাইট? আকৌ হে লঞ্চ ভেহিকলটো আকৌ ঘূৰি আহি নিজৰ জায়গাত আহি যাব আৰু ইয়াতে আমি নেক্সট আকৌ বেলেগ কিবা যদি পেলোড পঠাব লাগে, এস্ট্ৰনট পঠাব লাগে বা ধৰক যিকোনো স্যাটেলাইট পঠাব পাৰে তাৰ আকৌ ইটস গুড টু গো, right? So it will save billions of money, right? So how does RLVTD look like? কেনেকুৱা দেখে এটো একদম এক্স্যাক্টলি এনেকুৱা দেখে, দেখিছানে? আৰু ওপৰ অকমান ফ্লাইটৰ নিচিনাহে হৈ আছে, right? It looks like an aircraft ওপৰ যেটো হয়, right? It consists of a fuselage, a nose cap, double delta wings and twin vertical tails, right? Our first and second RLVTD jodi saw, the first test with RLVTD involved the vehicle landing on hypothetical runway over the Bay of Bengal.
The second test with the RLVTD legs experiment involved a precise landing on a runway. So precise landing on the runway is very important. Bahut khini asole ei khetrot China o bahut bisari ase koribole teloke bahut bar try lo koise but they have failed. Thik ase pora nai koribole but eta mi diso India sote ek step agot gol. Now they have cracked, right? They successfully eto launch kora hoi goise. Thik ase so yeah, advantages ki hobo mobile bag also it will save lots of money, right? Low cost, so reliable ho jabo, on demand mode of accessing space, right? Belek country black jodi bisare je amar eto nibole asle, right? Ami eto lobo parim adhara mote pothabo parim karon jehetu bahut kom tokate ho jabo, right? That's a global scenario jodi sam ki hoy ase reusable space vehicles have been in existence for a long time, right? Bahut agor prai ase etiar notun eku technology nohoy agor pai to choli ase. NASA space shuttlers carried out dozens of human space flight missions. This is SpaceX jar bikhoy ma koisilo demonstrate partially reusable launch system with its Falcon 9 and Falcon Heavy rockets since 2017. So yar prai teloke bahut khini commercially bahut rocket ityadi a space ot pothaise, right? The SpaceX is also working on fully reusable launch vehicle system called Starship, right? So this is about the global scenario of reusable space vehicles, right? So this was about it, and with this our session to aji mante samapto hol. Thank you for watching this video. Aru apolokor jodi kiba doubt ase ba kiba feedback dibologa ase kali ama comment section janabole napa hoibo. Till then, bye bye.